හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් එකතු කරගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ලෑස්තිලා ඉන්නේ ඔයාලත් එක්ක මගේ DBMS video series එකේ 21 වෙනි episode එක නැත්නම් 21 වෙනි question set එක කතා කරන්න. ඉතින් මේ 21 වෙනි question set එකේදීත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ exams marks DB කියන අපි 16 වෙනි question set එකේදී create කරගත්ත database එකමයි අපි බලමු අද අපිට මොන වගේ task එකක්ද complete කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට බිල් වෙන්නේ 21 වෙනි question set එකේ තියෙන questions ටික. අපි මේ questions ටිකට අනුව queries හදන්න ඕනේ. ඉතින් පළවෙනි question එක විදිහට මෙතන දීලා what is the highest marks obtained in the first term mathematics subject. mathematics subject එකේ first term එකේ mathematics subject එකේ වැඩිම ලකුණ මොකක්ද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. අපි දැන් මේකට query එක create කරගමු. select මම මුලින්ම all එකක් දෙන්නම්. select all from student exams mark record table එක inner join exam term on student exam mark record table එකේ තියෙන exam term id එක exam term table එකේ term id එක එන්නයි inner join එක subject table එක on student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එක equal වෙනවනේ subject table එකේ තියෙන subject id එකට ඊට මම මෙතනදී වයා එකක් දාලා කියනවා subject table එකේ තියෙන subject name එක equal වෙන්න ඕනේ mathematics කියන කෙනාට මම මෙතනින්ම copy කරලා ගන්නවා mathematics and කියන keyword එක මම use කරලා මෙතනදී exam term එක දෙනවා exam term එකේ term name එක equal වෙන්න ඕනේ first term කියන කෙනාට. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ query එක run කරගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට details ටික එනවා. දැන් මෙතන all එක වෙනුවට මම මෙතනදී keyword එකක් දෙනවා max. max එන්න ඕනේ මොකෙන්ද කියලා student mark record table එකේ mark එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එතකොට first term එකේ mathematics වලට අරගෙන තියෙන වැඩිම ලකුණ තමයි 90 කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ පළවෙනි question එකේ answer එක fill කරගත්තේ. අපි දැන් බලමු second question එක. What is the highest mark obtained in second term science subject? second term එකේ science subject එකේ වැඩිම ලකුණ මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් මේ query එකම තමයි මෙතනදී මම මේ query එක copy කරගන්නවා. මෙතනදී subject name එක science කියලා වෙන change වෙනවා. ඒ වගේම exam term එක second term. අපි කලින් කරගත්ත විදිහටම subject table එක exam term table එක inner join කරනවා. ඊට පස්සේ where එකක් දාලා අපිට දීලා තියෙන requirements වලට අනුව අපි data ටික fill කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් මේක run කරගන්නවා. එතකොට second term එකේ science subject එක අරගෙන තියෙන වැඩිම ලකුණ තමයි 95 කියලා කියන්නේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක. What is the highest mark obtained by the students for all the subject in the second term? second term එකේ හැම subject එකකටම වැඩිම ලකුණ කියන්නේ වැඩිම ලකුණ තියෙන්නේ වැඩිම ලකුණ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. අපි දැන් මම අලුත් query tab එකක් use කරගන්නවා. select all from select all from student exam mark record table එකට මම මේකට ඉන්න join කරනවා.
exam term එක on කියන keyword එක use කරලා student exam mark table එකේ තියෙන exam term id එකට equal වෙන්න ඕනේ exam term කියන table එකේ තියෙන term id එක. දැන් මම මේකට where කියන keyword එක use කරලා මෙතනදී exam term කියන table එකේ term name එක equal වෙන්න ඕනේ. මම මෙතන term name එක copy කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන second term එකට අදාළ ලකුණු ටික ඔක්කොම view වෙනවා. ඉතින් මෙතන දිනේ වැඩිම ලකුණ. ඉතින් මම මෙතන max කියන keyword එක use කරනවා. max exam mark report table එකේ mark එක. ඉතින් second term එකේ අරගෙන තියෙන වැඩිම ලකුණ තමයි 98.5 කියලා කියන්නේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක. Which subject got the highest marks in the second term? මොකක්ද දානවා subject එක subject එක මොකක්ද දානවා highest mark කියන second term එකේ highest mark තියෙන. මම දැන් query tab එකක් open කරගන්නවා. මුලින්ම මම මෙතන select all from subject where subject table එකේ subject id එක in කියන keyword එක දාලා මම මෙතන subquery එකක් හදා ගන්නවා. subquery එක මම select මම මෙතන subquery එකේ හදාගන්නේ student mark table එකට student mark table එකේ student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එක මම මෙන්න විතර ගන්නවා. ඉතින් මෙතන from කියන keyword එක use කරලා student exam mark table එක මම ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙතන where කියන keyword එක මෙතන use කරනවා. where student exam mark record table එකේ mark එක මම මෙතන subquery එකක් use කරගන්නවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්තනේ මාක් එක කීයද කියලා. ඉතින් මම ඒ query එක මම එතනට use කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් බලමු මේක run කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ සිංහල language and literature කියන එක subject එකට තමයි 98.5ක වැඩිම ලකුණ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන name එක විතරක් ඉල්ලලා තියෙන නිසා මම name එක විතරක් ගන්නවා. subject table එකේ subject name එක මෙන්න මේ විදිහට view වෙනවා. දැන් අපි බලමු පස්වෙනි question එකේ මොන වගේ එකක්ද අපිට fill කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පස්වෙනි question එකේ අපිට හදලා find the details of the students who got the highest marks in the second term. second term එකේ highest mark ගත්ත student ගේ details ටික load කරන්න කියලා තමයි මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී new query tab එකක් open කරගන්නවා. select all from student where student table එකේ index number එක in මම මෙතන subquery එකක් use කරනවා. in select student record table එකේ student index number එක from student record table එකේ where student exam mark record table එකේ mark එක in කියන keyword එක දාලා මෙතනට subquery එකක් use කරගන්නවා. අපි max value එක
මෙතනදි ගත්තා. අපි දැන් max value එක මෙතන set කරගන්නවා. මේ විදිහට max value එක මෙතනින් select කරගන්නවා. දැන් මම මේ code එක run කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට student ගේ details ටික view වෙනවා. අපි දැන් බලමු last correction එක. last correction එකේදී කියලා තියෙන්නේ first term එකේ mathematics වලට වැඩිම ලකුණු ගත්ත ළමයා ඉගෙන ගන්න පන්තියයි ළමයාගේ details ටිකයි තමයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. new core tab එකක් open කරගන්නවා. select all from student inner join class content keyword use करना student table लेके class id එක equal වෙන්න ඕනේ class table එකේ id එකට. මෙන්න මේ විදිහට මම දෙනවා. මම මෙතන where කියන keyword එක use කරලා student table එකේ student index number එක in කියන keyword එක දාලා මම මෙතන sub code එකක් use කරනවා. first term එකේ mathematics වලට වැඩිම ලකුණු තමයි ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම select student mark record table එක index number එක from student exam mark record table එක where student exam mark record table එකේ mark එක in මේ විදිහට sub code එකට. ඉතින් මම කලින් හදාගත්ත max value කියන code එකම අරගෙන change කරන්න. මේ විදිහට මම code එක set කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන second term එක මම මෙතන first term එක විදිහට change කරගන්නවා. first term එක විදිහට change කරගන්නවා. ඒ වගේම මම දැන්ට inner join එකක් කරගන්නවා subject table එක. inner join subject on student exam mark record table එකේ තියෙන මම මෙන්න මේ විදිහට query එක create කරගත්තා. මම දැන් මේක run කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අමන්දා මොසස් කියන කෙනාට තමයි වැඩිම marks තියෙන්නේ first term එකේ mathematics වලට. ඉතින් මෙයාගේ class එකක් ගන්න මම මේක මෙතනදී filter කරගන්නවා details ටික. student table එකේ index number, student table එකේ first name, student table එකේ class name, class table එකේ class name. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට details ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද questions වලට මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පළවෙනි question එකේ answer එක මම create කරගත්තේ. second question එක
third question එක, fourth question එක, fifth question එක, sixth question එක. ඉතින් 21 වෙනි question set එකට මම answers ටික මේ විදිහට තමයි fill කරගත්තේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.